হ্যালো, কি খবর সবার? আজকে আমি আপনাদের এই বিউটিফুল কার্লটা ক্রিয়েট করে দেখাবো। আই এম অবসেসড। আমি আজকে সেকেন্ড টাইমের মতো শার্ক ইউজ করেছি অ্যান্ড লুক এট দ্য রেজাল্ট। ওয়াও ওয়াও ওয়াও। I thought I had to show you guys how I did it. No hairspray, nothing. I think I mastered the shark flex hairstyle already. So keep on watching if you want to know how I achieved this beautiful bouncy curl. Ready for my Valentine's dinner. And I'm gonna do my hair, and I thought let's record this from the beginning, which product I use, how I do it. So the first product I'm gonna use is this is a leave-in conditioner from Pureology, and I'm gonna just spray on my hair, not on my scalp. And then I'm gonna use a detangler. This is a wet brush, so if you're wondering why I'm brushing my wet hair, this brush is specifically for wet hair. So this leave-in spray has built-in heat protection, and also I'm gonna use this oil from L'Oreal. This is one of my favorite. To pump just on my end. So my hair is ready to be styled, and now I'm gonna rough dry my hair. This is my tools. If you haven't watched my unboxing video, you can have a look. My new shark. This is the power button, this is the temperature, and this is the air. Everything will be on high, so 333, and then I'm gonna just dry my hair. And this is the button to twist like so. I'm gonna attach this. It's ready. I'm gonna turn on. So the key is to dry your roots, and my ends are like 70% dry, 70 to 80%. So I'm not using any hairspray. So when your hair is 70 to 80% dry, it's gonna hold your curl better. You don't need any hairspray. And just for this part, I'm gonna use this brush, and I'm gonna take this attachment out. It has a little lock here. There you are. Simple. Only this part. I wanted to start this video early, but somehow I'm late now, so I have to hurry up. See, instantly it's smooth because I don't know, only this part is really curly. So okay, that's done. Now I'm gonna section my hair and I'm gonna start curling. I have to be very quick now because I don't want to be late. I'll take this attachment out. So today I'll be using the big barrel. I think it's 3.4 millimeter. I don't know. I have two of them. One is small and one is bigger. I'm gonna start with front part. You will need these clips. It came with Shark. I have more. You can buy it from Primark. You're gonna need some bobby pins, and that's it. I will use right side barrel. It's written which one is right and which one is left. So I'm gonna be using right. Turn on. So আমি এটা কুল শট দিলাম 10 সেকেন্ডের জন্য, এবং তারপরে আমি অফ করে দিলাম, আর এটাকে আমি দিয়ে দিব।
এই তো সেট হয়ে গেল এটা এইভাবে থাকুক। আমরা হচ্ছে এই পাশগুলো শুরু করব। আমার এখানেও হালকা এখনো ভেজে ভেজে আছে, বাট ইটস ফাইন, এটা কিছু হবে না, ভেজে ভেজে থাকলে বেটার। সো এটার হচ্ছে যে যেহেতু এটা ভেজা, ও সরি এটা তো রাইট লেফট সাইড, I'm gonna use the left one. সো লেফটেরটা হচ্ছে এরকম যাবে, এই যে এরকম, আর রাইটেরটা যায় এরকম। সো লেটস ট্রাই। সো আমি 15 সেকেন্ড দিলাম হচ্ছে হিট, আর 10 সেকেন্ড দিলাম কুল শট, এবং আমি এটা যেইভাবে ছিল সেভাবেই বের করে ক্লিপ করে দিচ্ছি। তাহলে আপনারা রোলার ইউজ করার প্রয়োজন নেই, ভেরি ইজি। মানে আপনি বুঝতে পারবেন আপনার এই চুলটাতে তো হালকা ভেজা ভেজা, ড্রাই হয়ে গেলেই আপনার ডান, তখন আপনি কুল শট দিয়ে দিবেন। বেশি সময় রাখলে এবার চুল পুড়ে যাবে। বেশি কিন্তু বাকি নেই, অলমোস্ট করে ফেলছি। Okay, let me do this off camera and I will be right back. This side is complete. This is how it's looking like. Very easy to pin up. Mane roller toller kichu use kora darkar nai. So let me just do this one quickly and I'll be right back. মানে বাঁশি বাজানোর মতো করে ধরতে হবে আর কি, বাট এটা খুবই ইজি। আমার লিটারালি একবার ট্রাই করাতেই আমি বুঝে গেছি যে এটা কিভাবে চালাতে হবে। সো এটা কোনো রকেট সায়েন্স না, এবং আই থিঙ্ক দিস ইজ মাই বেস্ট পারচেস, কারণ আমার রিং রিং কার্ল অনেক পছন্দ। যদিও রিং রিং কার্ল বেশিক্ষণ থাকে না, ড্রপ করে, স্টিল ছবি টবি তোলার জন্য একটু সময়ের জন্য ইটস বেটার। আর এটা সুন্দর কার্ল দিবে তখনই যখন আপনি এই স্টেপটা ফলো করবেন। এটা ফলো না করলে আবার হচ্ছে আপনার একটা ব্লো আউট লুক দিবে, মানে আপনি সেলুনে গেলে ব্লো আউট করলে যেরকম হয় ওরকম। আর হলো এটা যতক্ষণ রাখবেন আপনার কার্ল তত সুন্দর হবে। লাস্ট পিস, okay, this is done. Let me do my makeup and then I will be back with my final result. I'm gonna keep this curls until I do my makeup and then that's it. I'm not gonna make it more longer. Twist it. Done. I'll be back. Okay, I'm done with my makeup. So let's take my curls out. Look at this. And I'm running late, so I have to be quick. See, I'm sweating. Look at this. Ooh. And my hair smells so good because L'Oreal যেই ইয়েটা অয়েলটা, এটার স্মেলটা অনেক নাইস। Can you see it? It's so nice. Wow. Okay, I did this one different. Let's see.
Okay, this is what it looks like. I think I need to fix this. I'll use this brush. Okay, this is my curl. I think this side will be better. Yes. I'm so happy.